Executive, Mr. President. There's no simultaneous. Okay. Hello, everybody. First, let me thank you all for coming, and say I'd be glad to answer a few minutes of questions. And we probably should start with people who did not have a chance to have their questions, and it's outside. Yes. Благодарю вас за то, что вы пришли, и теперь есть возможность для тех, которые не имели возможности задать вопросы, задавать вопросы. I'm a Moscovite myself. I represent Moscow News. I'll speak in English. I had two questions for both presidents. So you could probably answer for I'll give you my answer, and I'll give you Yeltsin's answer. The first is that this is the meeting of the president, so the money that is being promised is government money, and it's naturally it's going to be distributed through the government. But you've indicated that 3/4 are going to be going to businesses. So the question is how the Russian businesses themselves are going to be consulted, if ever. What are the priorities? Because there are several associations of Russian businessmen existing already, so will they be invited to participate in setting up priorities for investment? This is the first. And second, this to you. We know that public polls in America do not show that Americans are very enthusiastic about giving this aid. Like Newsweek polls say that about 75% don't approve it, and New York Times published that 52% support if it just prevents civil war, 42% if it fosters democratic reform, and only 29% if it just personally supports Yeltsin. How are you going to sort of handle this problem that Americans themselves are not very enthusiastic? Thank you. I have a question, I'm sorry. Мы будем переводить все на русский, или what, is there going to be a translation of everything into Russian? No, just the answers. Just the answers, okay, sorry. Okay. The answer to the first question is, it depends on what kind of aid we're discussing. For example, the funds that will be set up for financing new businesses will obviously go to those businesses who apply and who seem to be good risks and make the application. The privatization fund will be used to support the privatization of existing public enterprises. Then there are some other general funds in the Democracy Corps and other things which people in Russia will have some influence over the distribution of. With regard to your second question, let me say that I would think that there would be people in both countries who would not feel too warmly toward simply the American government giving money to the Russian government. There's opposition to that in Russia. And in our country, throughout our whole history, there has been an opposition to foreign aid of all kinds. That is, this has nothing to do with Russia. If you look at the whole history of America, any kind of aid program has always been unpopular. What I have tried to tell the American people is that this is not an aid program. This is an investment program. That this is an investment in our future. We spent $4 trillion on armaments and soldiers and other investments because of the Cold War. Now, with a democratic government in Russia, with the newly independent states, the remainder of them, working on a democracy and struggling to get their economies going, it seems to me very much in our interest to make it possible to do whatever we can for democracy to survive, for the economy of Russia to grow because of the potential for trade and investment there, and for us to continue the effort to reduce nuclear weapons and other elements of hostility on both sides, on our side and on the Russian side. So I don't see this as an aid program. This is an investment for the United States. This is very much in the interest of the United States. The things I announced today, the second stage of the program, which I hope to put together next week, in my view, are things that are good for my country and for the taxpayers and workers of my country. Russia is a very great nation that needs some partnership now, some common endeavor with other people who share her goals. But it would be a great mistake for anyone to view this as some sort of
just a charity or an aid issue. It's not. That's not what it is. It's an investment for America. And it's a wonderful investment. Like all investments, there is some risk, but there's far less risk with a far greater potential of return than the $4 trillion we spent looking at each other across the barrier of the Cold War. Excuse me, I have to interpret. Yes. I think they want the interpretation. He has to answer first, I think. Значит, в отношении ответа на первый вопрос, это все зависит от того, какого рода помощь здесь предоставляется. Например, финансирование нового бизнеса будет зависеть от того, какие фирмы именно подают на это финансирование, какие фирмы считаются, что они предоставляют хороший риск, и какие вообще заинтересованы в этом. Есть также и другие виды помощи, например, фонд приватизации, это именно предоставляется правительственным организациям, государственным, для того, чтобы их приватизировать. Есть такие другие средства, как корпус, демократический корпус, где средства предоставляются самим людям. В отношении второго вопроса, я думаю, что, конечно, есть люди в обеих странах, которые не заинтересованы в том, чтобы американское правительственные доллары переходили российскому правительству. Есть такая оппозиция и в России. Вообще в нашей стране исторически оппозиция довольно большая бывает в отношении иностранной помощи. Не только России, но и другим странам. Я же стараюсь показать американскому народу, что это не является помощь просто, это инвестиции в будущее самой Америки. В прошлом мы потратили $4 триллиона на вооружение, на солдатов, все то, что было во время Холодной войны. Теперь правительство демократическое в России и в других странах бывшего СССР развивается демократия, развивается их экономика. И в наших интересах сделать все, что мы можем, чтобы поддержать эту демократию, чтобы поддержать развитие экономики в России, чтобы вкладывать в инвестиции и так далее. Также, чтобы сокращать ядерное оружие в России, и чтобы не было этих препятствий между нашими странами больше. Это мы не считаем, что это просто помощь, а именно инвестиции. Это в интересах американского народа. И все то, о чем я упомянул на этой пресс-конференции, и это также касается второй стадии, которую я объявлю на следующей неделе, это хорошо для Америки, именно на пользу Америки. Россия великая держава, и она должна иметь надежных партнеров в других странах для своего развития. И ошибкой было бы считать, что это не так, и действительно это инвестиция для Америки. Так что просто по сравнению с теми $4 триллионами, которые мы потратили на вооружение, эта инвестиция действительно стоит этого. I'll give shorter answers next time. Я впредь буду более коротко отвечать. Mr. President, first of all, thank you very much indeed for coming here and talking to us in the memory of the living correspondence. This is the first time an American president is doing this to the Russian press corps, so it's kind of a very major breakthrough. I have two questions. One, in your introductory remarks at the other press conference, you mentioned in brief that you discussed this START 2 and START 1 issues. Could you tell us, did you reach an agreement with President Yeltsin as to what might be done in order to have Ukraine join the ratification of START 1 and the NPT regime? And my second question is how confident you are that the United States Congress would be eager to support you in lifting the Jackson-Vanik and other restrictions inherited from the Cold War? First, we discussed the issue of Ukraine with regard to START 1 and NPT, and generally with regard to the need to proceed to have the other independent states all be non-nuclear, but also to have the United States develop strong relationships with them. We know that one thing that we could do that would increase, I think, the willingness of the Ukraine to support this direction is to successfully conclude our own negotiations on highly enriched uranium.
because that would provide not only an important economic opportunity for Russia, but also for Ukraine. And it would show some reaching out on our part. But we agreed that basically the people who signed off on the Lisbon Protocol have got to honor what they did, and we agreed to continue to press that. I myself have spent a good deal of time trying to reassure Ukraine's leaders, specifically the President and the Foreign Minister, that I want strong ties with Ukraine, that the United States very much wants a good relationship with Ukraine, but that in order to do what we need to do together to strengthen the economy of Ukraine and to have the United States be fully supportive, the commitment to ratify START 1 and to join the NPT regime is critical. What was the second question? Во-первых, Yeah, go ahead, answer that one. Okay. Во-первых, мы говорили действительно об Украине в плане их ратификации ОСВ-1 и договора о нераспространении ядерного оружия. Мы говорили также о тех вещах, которые нужно сделать и другими странами, которые должны быть бывшими республиками Союза, которые должны быть безъядерными. Но также, конечно, в том отношении, что Америка хочет и с ними поддерживать тесные и хорошие отношения. Мы знаем, что много вещей можно сделать, чтобы улучшить наши отношения с Украиной, чтобы помочь им. В частности, вот эти, если мы кончим наши переговоры по высокообогащенному урану, это поможет не только России, но также Украине, потому что это покажет, что мы готовы действительно оказать им с этой точки зрения помощь. Но мы понимаем, что те стороны, которые подписали Лиссабонское соглашение, действительно должны выполнять это соглашение. И я несколько раз говорил об этом, заверял президента, премьер-министра Украины в этом, что мы готовы им помогать, но и что Америка хочет иметь хорошие отношения с ними, но также, что мы должны совместно работать над улучшением их экономики и так далее. Но все это, конечно, зависит и от их ратификации договора ОСВ-1 и договора о нераспространении ядерного оружия. With regard to Jackson, Vanik, and COCOM, В отношении поправки Джексона, Ваника и COCOM. I would make 2 points. First, I have agreed with the Republican and Democratic leaders in the Congress that we will, as soon as I return, have a list of all the legislative and other restrictions, some of them are regulatory in nature, imposed on relations between the United States and Russia that are legacies of the Cold War. And we will see how many of them we could agree to do away with right now, at least among the leadership of the Congress. Тут два вопроса. Во-первых, я договорился с представителями республиканской и демократической партии в Конгрессе, что после того, как я вернусь отсюда, мы составим список всего законодательства, всех чисто административных правил, которые касаются ограничений на российско-американские отношения, которые еще исходят из времен Холодной войны. И мы посмотрим, какие из этих ограничений мы сможем тут же немедленно снять. With regard to Jackson Vanik, I think there will be an openness to change the law if the Congress is convinced there are, in fact, no more refuseniks, no more people who wish to immigrate who are not being allowed to. If the fact is that there is no one there who would have been, who the law was designed to affect, then I think that the desire to keep the law will be much less.
В отношении Джексона Веника, я думаю, что действительно готовность есть в Конгрессе изменить этот закон. Если Конгресс действительно убедится в том, что нету больше отказников, нету людей, которые не могут эмигрировать, которые хотят эмигрировать, то тот закон, который был утвержден с этой целью, я думаю, они будут готовы упразднить. With regard to COCOM, my guess is, and it's nothing more than a guess, that the leadership of Congress and indeed my own advisors might prefer to see some sort of phased movement out of the COCOM regime, but I think they would be willing to begin it in the fairly near future. А в отношении Кокома, это я догадываюсь, что руководители Конгресса и мои собственные советники за то, чтобы поэтапно выходить из этих ограничений Кокома, и что они готовы к этому приступить в ближайшем будущем. Mr. Clinton, when I read your speech in Annapolis, I got the impression that you have a completely different personal, and I stress that, personal, not political approach towards Russia, compared to the approach of Mr. Bush. Could you formulate in a few words what is the difference between you as a personality and your approach, the difference between your approach to Russia and the approach to Mr. Bush? And who made you, why did you cite Akhmatova in the last part of your speech? Well, let me say first, I do not wish to compare myself with President Bush or anyone else. I can't say what was in his heart about Russia. Во-первых, хочу сказать, что я не хочу сравнивать себя с президентом Бушем или с другими личностями. Я не знаю, что у него в душе было в отношении России. I can say that since I was a boy, I have been personally fascinated with the history, the music, and the culture, and the literature of Russia. I have been thrilled by Russian music since I was a serious student of music for more than 30 years now. I have read the major Russian novelists and many of your poets, and followed your ballet and tried to know as much as I could about your history. And I went to the Soviet Union. It became but it was then the Soviet Union. You may know it was a big issue in the last presidential campaign that I spent the first week of 1970 alone in Moscow. And I did not return again until 3 days before Mr. Yeltsin was elected president. But all that time I was away, I was following events there very closely and hoping for the day when we could be genuine partners. So I have always had a personal feeling about Russia. I remember, for example, a lot of you know I like music very much. One of the most moving experiences for me as a musician was when Leonard Bernstein took the New York Philharmonic to Moscow and played Shostakovich's Fifth Symphony to the Russians, and he played the last movement more rapidly than anyone had ever played it before because it was technically so difficult. That is something I followed very closely when it occurred. These are things that have always had a big impact on my life, and I had just always hoped that someday, if I ever had the chance to, I could play a role in seeing our two countries become closer partners. You want to answer that? Я просто хочу сказать, что с тех пор, как я был мальчиком, я всегда был очень заинтересован в вашей стране, в ее России, в ее музыке, в ее культуре, в ее литературе. И я особенно заинтересован был в музыке с тех пор, как серьезно начал заниматься музыкой более чем 30 лет тому назад. Я также был заинтересован в вашем балете и в других формах искусства, которые приходили к нам из России. Я очень хотел больше узнать об истории вашей страны. Как вы знаете, я поехал в СССР, и это большую роль сыграло в моей кампании. Меня критиковали в этом плане. Это была первая неделя 70-го года, и с тех пор я не возвращался в Москву до тех пор, за 3 дня до того, как президент Ельцин был избран президентом. Так что я очень
тщательно слежу за всеми событиями в России, действительно желая, чтобы наши страны были партнерами. Потому у меня всегда очень глубокое чувство было в отношении России. Я, например, когда Леонард Бернстайн поехал в Москву с Нью-Йоркским филармоническим оркестром и там сыграл Пятую симфонию Шостаковича, последнюю часть этой симфонии он гораздо быстрее сыграл, чем обычно это играет из-за того, что она технически такая сложная. Вот я слежу за всеми такими вещами, на меня все это очень большое впечатление производит, и поэтому я считаю, что если у меня когда-нибудь будет возможность улучшить отношения между нашими странами, то мне очень хочется это сделать. Спасибо.